Dear students, welcome back to math class. Today we are going to discuss some constructions. Our first question, draw triangle ABC with AB equals 6 cm, angle A equals 22.5 degree, angle B equals 67.5 degree. Okay, so first take the double of 22 1/2. 5 plus 5, 10, then 1, here 5, 45. The next angle B, 67 1/2. 67. What is the sum? 5 plus 5, 10, then 1, 7 plus 7, 14 plus 1, 15. 1, 6 plus 6, 12, 12 plus 1, 13. Okay, so first we have to construct triangle A, one triangle with AB equals 6 cm and angle A 45 degrees and angle B 135 degrees. Okay, then we have to construct triangle ABC. So all of you listen. First we have to draw one line AB with 6 centimeters. The next, the measure of angle A is 45 degrees. This is A. Next one, angle B. What is the measure? 135. This is B. Next, we have to draw angle bisectors of these two angles, 45 degrees and 135 degrees. Did you remember? In the last class we have discussed how to draw angle bisectors. Okay, first draw arcs. Let us join these 2 points. And we can draw circle parts using these points. And also we can join. Okay. Similarly, we can draw an angle bisector of 135 degree.
let us got a new point here. ഇത് രണ്ട് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറും കൂടെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അവർ തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് സി. ഓക്കെ, ഹിയർ 22 1/2 degree, then here 67 1/2 degree. So this is our required triangle ABC. Okay, can you understand how to draw triangle ABC? First we draw one line AB 6 centimeter, then the double of angles 22 1/2 degree and 67 1/2 degree. Here 45 degree and here 135 degree. The next we have to draw angle bisectors of these two angles. Now we get one intersecting point, that the third vertex C. This is our required triangle ABC. Okay, next one, draw triangle ABC with AB equals 6 centimeter, angle A equals 22 1/2 degrees and angle B equals 67 1/2 degrees without using protractor. Okay, in the last question we used protractor for measuring degrees, but in this question you have given without using protractor, you have to construct triangle ABC. So what we use to draw or to measure angles? Okay, let us use our set square. Okay, by measuring angles. So first to draw one line 6 centimeter. centimeter. Next, angle A is 22 and half. So first we take the double of 22 1/2, that is 45 degree. So let us use our set square. Here 45 degree. Okay, then A. The next vertex B. Measure is 135. So how can we measure this angle 135? By using our set square. Set square 135 എന്നൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? 90 and 45. Okay, 90 plus 45 is 135. Now listen. So first let us draw 45 degree. The next let us mark 90 degree. Listen, the measure of angles of this set square are 45 45 90. Okay, so first we drew 45 degree, here also 45 and this one 90. So the total of this angle is 135. Okay, here 45 and this angle 90 degree. So total is 135. As in the last question, now let us draw angle bisectors.
join this point. Okay, then here also draw angle bisector. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് സി, ദ വെർട്ടെക്സ് സി. സോ all of listen, this is our triangle ABC with AB equals 6 centimeters, angle A 22 1/2 degrees and angle B what's the measure of angle B? 67 and a half. 67 1/2. 67 1/2. Angle B is 67 1/2. So triangle ABC with AB 6 centimeter, angle A is 22 1/2 degree, angle B 67 1/2 degree. Okay, clear? Yes. Our question is draw triangle ABC with AB 6 centimeter, angle A 22 1/2 degree, angle B 67 and a half degree without using protractor. Okay. Now we used set square for measuring or marking angles. Okay. Next question. Draw a triangle and the bisectors of all three angles. Do all three bisectors intersect at the same point? Okay. Draw a triangle and the bisectors of all three angles. Do all three bisectors intersect at the same point? So first you draw one triangle. Here there is no any measure. Okay, you can draw any triangle. Okay, next we have to draw angle bisectors of three angles. First let us select this vertex. ഈ ലൈന് വരക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ നമുക്ക് വരക്കാം. The next draw two circle parts. Join this. Next you can draw angle bisector of this one.
this is the intersecting point. Now join this point to this angle. Okay, the next third. Join these 2 points. Okay, this is our intersecting point. Join this point from the angle. Now listen. 3 bisectors ഈ പോയിന്റിലല്ലേ മീറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ? So what is our question? Do all 3 bisectors intersect at the same point? ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 3 ആംഗിൾസിനും ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരച്ചു. എന്താ വേണ്ടത്? All bisectors intersect at the same point. അല്ല, ഈ പോയിന്റിലാണ് 3 ബൈസെക്ടേഴ്സും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സെയിം പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ. താങ്ക് യു.